Doctor Salas Plata y la doctora Thelma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No los puedo ver ahorita, pero voy a proceder a leer sus semblanzas. Sí, aquí Gracias. está. Ah, ya los veo. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Voy a proceder a leer sus semblanzas para dar inicio a las pláticas. Ujú. Esta tarde nos acompañan la doctora Thelma J. García y el doctor Arturo Salas Plata Mendoza. La doctora Thelma García cursó la licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estudió la maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información en el Instituto Tecnológico de Monterrey en el año 2010, perdón, de Monterrey. En el año 2016 obtuvo el grado de doctor en Pedagogía para la Universidad de Ciencias Pedagógicas en La Habana, Cuba. De 1999 al 2011 laboró en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y posteriormente fue directora del Departamento de Lenguaje y Comunicación en la preparatoria del ITCM hasta 2014. Del año 2007 al 2008 fue becaria del Instituto Chihuahuense de la Cultura y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Desde el año 2014 a la fecha, es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde fue miembro del Consejo de Cine de esta institución y coordinadora del programa de cine en el desierto en la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria de la UACJ. Actualmente es líder del cuerpo académico consolidado registrado ante la SEP, Competencias Informacionales para la Vida Académica y la Ciudadanía Digital. Asimismo, es integrante del núcleo académico básico de la maestría en gestión de la información en entornos digitales y la maestría en estudios literarios. Actualmente es miembro del sistema de investigadores nivel 1. Al doctor Arturo Salas Plata, muchas gracias porque me da mucho gusto verte. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se graduó en el año de 1976. Posteriormente estudió de 1988 a 1990 la maestría en Ingeniería de los Aprovechamientos Hidráulicos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, realizó estudios de 1991 a 1993 de maestría en Planeación y Administración de los Recursos Hidráulicos en el Departamento de Geografía de la Universidad del Sur del Estado de Illinois, en Estados Unidos. Finalmente, de 1999 al 2006, llevó a cabo estudios de doctorado en Ingeniería y Ciencias del Medio Ambiente en Centro de Administración de Recursos Ambientales de la Universidad de Texas en El Paso. El autor trabajó durante 18 años para el sector público en lo que actualmente es la Comisión Nacional del Agua, de 1977 a 1995. Desde el año 2003 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pertenece al Cuerpo Académico de Estudios del Agua. Pues bienvenidos a los dos, muchas gracias por su presencia. Acá tenemos a algunos chicos en línea, aunque ustedes no los puedan ver. Ok, Pues gracias. adelante. Buenas tardes. Disculpe, ¿sabe que nosotros habíamos pensado presentar todo esto en inglés? Entonces, ¿qué es lo que nos están solicitando? ¿Que sea en inglés o en español? Puede ser en inglés, no hay ningún problema, o en español. Está siendo transmitida también en YouTube, y entonces puede ser en cualquiera de los dos idiomas, no se preocupe. Bueno, mire, entonces me permito hacer una breve introducción en español y el doctor Salas Plata pues va a hacer la presentación en inglés. Yo puedo participar en una parte en español. Muy bien, adelante. Estamos muy agradecidos primeramente con usted por su presentación tan amable y también
queremos agradecer a la Universidad de Texas en El Paso, UTEP, y a todos los organizadores por este evento y por el espacio que nos dan a nosotros para presentar nuestro trabajo que se llama Data Center in the Paso del Norte Region and Risks to the Public Health. Entonces, voy a compartir la presentación. Le pediría si me dicen si la están viendo. Ahí. ¿Se ve? No, ahí los vemos a ustedes. Ok. Ahí. A ver. ¿Ahí se ve? No, no pueden Bien. poner. Entonces, permítame. Esta. Aquí debe de verse ahora sí. ¿Verdad? ¿Ya se ve oscuro? Ya, ahora sí ya se Ok. ve. Perfecto. Entonces, Nada más que se ve en el formato de PowerPoint con a un lado y ahora sí ya. ahora se Perfecto. ve completo. Bien. Entonces, eh, ok. Iniciamos. A data center is a facility for housing computer equipment, such as servers, network equipment, and telecommunications equipment for storing, processing, and distributing data and digital services. These spaces are essential for the operation of applications, cloud services, and the processing of large volumes of information. In addition, these physical facilities require cooling systems. Their key components are servers, which are computers that run applications and manage data, as well as storage, which are systems for saving data, disks, network storage. The 165 billion Jupiter Project Data Center campus is planned to be built in Santa Teresa, New Mexico, in Paso del Norte. This project consists of a set of 4 data centers for artificial intelligence training. Paso del Norte region, located on the banks of the Rio Grande Rio Bravo as an international border, is a binational metropolitan area that encompasses El Paso, Texas, Ciudad Juárez, and Las Cruces, New Mexico, as a regional extension located along the Rio Grande Rio Bravo. It is part of the Chihuahuan Desert, as its physical characteristics include mountains, deserts, and valleys. It is a territory of high cultural diversity described by significant industrial and manufacturing growth since the 1960s and the NAFTA, the Telecan. Pues perdón, pero nada más estamos viendo la slide de tabla de Ah, contenidos. lo siento. Esta es la Ya. introducción. Sí, gracias. Disculpen por la interrupción. No, no hay cuidado, gracias. It is a territory of high cultural diversity described as significant industrial manufacturing growth, as I mentioned it. This treaty boosted maquiladoras and cross-border logistics, triggering a boom in commercial activity between the two countries. The major challenges facing the region are water availability and management, security and organized crime, regulatory differences, pressure on public services and housing, and the impact of migration and the border itself. Supporters of the Jupiter project claimed that the campus would be a generational project that would improve the region's economy and create promising employment opportunities. Opponents of the campus expressed concern about the apparent sudden nature of the project, the electricity supply, and the water consumption of the site, as traditional cooling systems require significant water resources to maintain optimal operating temperatures. Data centers enable email, social media, e-commerce, banking, streaming, and more. Without data centers, more online services would stop working or be slow.
They facilitate the adoption of cloud, artificial intelligence, analytics, and mobile applications with operational efficiency and new business models. These centers have strong positive impacts on education, research, health, finance, retail, support for connectivity services, and advanced mobile applications. Their current challenges are reducing energy consumption, using renewable energy and efficient cooling, as well as protecting against cyber threats and complying with general data protection regulation. The global data centers market was valued at approximately $187 billion in 2020, and it is expected to reach $288 billion for 2027, representing a compound annual growth rate of 6.4%. This expansion is driven by growing demand for cloud services, big data analytics, and the proliferation of Internet of Things devices. However, this rapid growth comes with significant environmental costs. Current estimates indicate that data centers consume approximately 1 to 2% of global electricity production. And forecasts suggest that this figure could increase to 3 to 5% by 2030. Research indicates that as the digital economy continues to expand, addressing these environmental challenges becomes increasingly urgent, as environmental implications go beyond energy consumption to include significant carbon emissions, water use for cooling systems, electronic waste for equipment replacement cycles, and extensive land use for construction facility. The environmental impact of distributed data centers varies considerably depending on geographic location, energy sources, and operational efficiency. In regions that rely heavily on fossil fuels for electricity generation, data centers contribute substantially higher carbon emissions per unit of computed compared to those powered by renewable energy sources. The implementation of energy-conscious architectural decisions and operational strategies can reduce data centers' energy consumption by 20 to 40% without compromising performance or reliability. The energy efficiency of computer hardware has improved significantly over generations, with performance per watt increasing since the early 2000s. But exponential growth in computer demand continues to drive absolute energy consumption upward. Server energy consumption is heavily influenced by utilization rates, which have historically been low in many facilities, resulting in significant energy waste as inactive servers continue to consume a considerable amount of power. The storage systems contribute a moderate share of data centers' energy consumption. The transition from traditional hard disks drives to solid-state drives has improved the energy efficiency of storage. Solid-state drives consume much less energy per unit of storage capacity. However, the dramatic growth in data storage requirements, especially in distributed systems that implement data replication to ensure reliability, offsets many of these efficiency gains. In distributed systems spanning multiple geographic locations, long-distance data transfer adds considerable energy overhead, especially when data consistency requirements demand frequent synchronization between sites. Modern cooling technologies and design approaches have substantially improved efficiency, with state-of-the-art facilities achieving more lower overall cooling costs. Geographic location significantly influences cooling requirements,
as facilities located in colder climates can take advantage of the free cooling techniques for much of the year, reducing energy consumption. The carbon footprints of distributed data centers is directly related to their energy sources. Data centers powered by electricity generated from fossil fuels contribute significantly to greenhouse emissions. The information and communication technology sector, including data centers, accounts for an increasing share of global carbon emissions. Without intervention, this share is projected to increase substantially by 2040 as digital infrastructure continues to expand globally. Regions with high penetration of renewable energy in their electricity grid can support data centers operation with significantly lower carbon emissions compared to regions that rely on coal or natural gas. This variation has led to strategic decisions about data centers location that prioritize access to renewable energy sources. Water consumption represents another significant environmental impact of distributed data centers. Water is primarily used for cooling purposes, and consumption rates vary greatly depending on cooling technology, climatic conditions, and facility design. This water consumption can place a strain on local water resources, especially in water-scarce regions where competition for water between industrial, agricultural, and residential uses is already high. As water scarcity becomes an increasingly pressing global issue, minimizing water consumption in data center operation has become a key substantially challenge. Advanced cooling technologies, including closed loop systems and air economizers, offer significant water conservation potentials, albeit sometimes at the expense of energy efficiency, requiring careful consideration. The binational atmospheric basin is one of the most polluted in North America. We are speaking about this region, with persistent poor air quality that exceeds standards for ozone, particulate matter, PM10 and PM2.5, and nitrogen oxides due to emissions from vehicles, especially heavy-duty transportation and border crossings, manufacturing industries, and maquiladoras on both sides of the border, and desert dust aggravated by drought, winds, and unpaved roads. Air quality affects public health, increasing respiratory and cardiovascular diseases. In Ciudad Juárez and El Paso, extremely high levels of PM10 particles were recorded in 2025, with days exceeding 400 micrograms per cubic meter, well above recommended safety limits, which is dangerous to health, especially for children, the elderly, and people with respiratory diseases. In several weeks of 2025, the daily average of particulate matter at the border exceeded 200 points, a figure that indicates poor air quality. Fine PM2.5 particles, which penetrate deep into the lungs, have increased with episodes of poor air quality generating health alerts. The World Health Organization recommendations are PM2.5, which are particles less than 2.5 micrometers or microns. Annual average less than 5 micrograms per cubic meter. In 25-hour average less than 15. Speaking about PM10 particles, which are less or equal to 10 micrometers, the annual average is less than 15, and for 24 hours average less than 45 micrograms per cubic meter.
Why it is important? PM 2.5 penetrates deep into the lungs and even into the bloodstream. PM 10 mainly affects the upper respiratory tract. Chronic exposure is associated with asthma and chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, lung cancer, premature mortality. The air quality index converts the concentration of pollutants such as PM10 and PM2.5 particles into a health risk scale ranging from 0 to 500. What does it mean to exceed for 100? On the air quality index scale from 0 to 50, it's good. From 51 to 100, it's acceptable. From 101 to 150, unhealthy. 151 to 200, unhealthy. The 101 to 150, unhealthy for sensitive groups. 201 to 300, very unhealthy. And 201 and plus, hazardous. Exceeding 100 points means that air quality is no longer moderate and begins to pose a risk to sensitive groups such as people with asthma or respiratory diseases, people with cardiovascular diseases, children, older adults, pregnant women. These people may experience throat and eye irritation, coughing, difficulty breathing, fatigue. In technical terms, exceeding 100 to the air quality index means that the concentration of PM2.5 or PM10 has already exceeded the threshold considered safe for continuous exposure. For example, in PM2.5 and the air quality index of 100 is equivalent to 35 micrograms per cubic meter. Can you imagine more than 400 micrograms per cubic meter, which is the values that sometimes we have in this region? So, in this condition, the health risk increases progressively. Heavy truck and car traffic and border bridges during the race localize emissions of pollutants and dust, especially when there are long waiting lines, which is our case. Water is a critical and scarce resource in the desert. The region depends on the Rio Grande and the Bolsón de Hueco and Mesilla, also known as Conejos Médanos aquifers for urban consumption, irrigation, and economic activities. According to the U.S. Geological Survey, these aquifers are overexploited, increasing the risk of arsenic in water, and arsenic is carcinogen, reducing their water tables 50 meters, between 40 and 50 meters respectively for more than 40 years, and approximately 1 meter per year for both aquifers. Growing demand, urban and agriculture competes with reduced flows due to droughts and climate change, putting future availability at risk. These are problems with solid waste management in urban and rural areas of Mexico, for example, Riberas del Bravo, that contribute to local soil and water pollution. The region faces a lack of adequate environmental monitoring equipment and networks, especially in Ciudad Juárez, which limits the ability to diagnose and respond to environmental problems. Institutional barriers and insufficient binational cooperation also prevent effective coordinated responses. Rising temperatures, more frequent droughts, and intensified dust storms resulting from climate change affect
air quality, water availability, biodiversity, and human comfort. With regard to the political empowerment of the Paso del Norte population, it can be considered moderate in general, but low in terms of vulnerable groups. For example, undocumented migrants and low-income sectors, which have limited formal representation. In Ciudad Juárez, the population is represented in the Congress of the Union and the State Congress, but challenges such as corruption, lack of transparency, and access to reliable information persist. The population has not been able to influence local policies, such as environmental protection of the Rio Grande, Rio Bravo. The lack of coordination between local and federal governments limits effective political empowerment. The level of political empowerment in the Paso del Norte shows progress in citizen participation and binational cooperation, but social inequality, corruption, and lack of equitable access to decision-making by precarious sectors persist. Conclusions. Data centers have strong positive impacts on education, research, health, finance, retail, connectivity sector support, and advanced mobile applications. However, their current challenges are reducing energy consumption, using renewable energy and efficient cooling, as well as protecting against cyber threats and complying with regulations. The Paso del Norte is a desert area that, due to natural causes and poor management of its natural resources by authorities, at all three levels of government, suffers from prolonged droughts, water shortages, urban heat islands, especially at border crossings, and pollution of its environmental matrices, water, soil, and air. The level of political representation and empowerment of its population is low in counties such as Doña Ana in New Mexico, or areas such as Anapra in Ciudad Juárez, which would be the most affected by the installation of the data center campus known as Project Jupiter. Project Jupiter is unfeasible from the perspective of sustainability and the human right to water because Paso del Norte is not a potential vulnerable area, but an area with severe environmental stress. It is intended to be installed in the depressed hydrological and hydraulic area, especially in the Mexican side, where the water from the Rio Grande is allocated entirely to agriculture and domestic use, and groundwater sources have been showing declines in their water tables more than 40 years. In other words, there is no water available for large projects such as data centers. Other environmental impacts include temperature increases in the area, heat island, noise, air pollution from CO2 emitted in the electricity generation necessary for the operation of the data center, solid waste from spare hardware components, some of which are toxic, heavy metals, mercury, arsenic, etc., whose cumulative impact on communities near disposal sites connect us to the dynamic of environmental racism. It is also expected that electricity rates will rise as it happened in several places in the US. Finally, we would be facing yet another case of structural discrimination in which racialized communities, indigenous people, Afro-descendants, Hispanic migrants, bear a disproportionate burden of negative environmental impacts while receiving less protection, public investment, and environmental services. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Esta es nuestra bibliografía, es parte de. Y pues si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario que quieran hacernos, aquí estamos a su disposición. ¿Preguntas, chicos? Dicen los alumnos que todo bien. Ok, muy bien. Mi pregunta es, ¿qué opinión tienen ustedes en cuanto a la construcción precisamente de este centro de datos que pretenden o que se va a realizar
en términos de los efectos que va a tener en el ambiente. So my question is more about what will be the effects that this data center that is planning to be built, how that will affect us. Doctora, no tenemos una buena recepción. A ver si ahí me escuchan mejor. Sí, Sí, ahí está Ah, ok. mejor. repite, por favor. Espérenme, es que el microfonito, acá está. Perdón. No se preocupe. Sí, ¿y ahí está mejor? Sí. Sí, está mejor. Y la pregunta es más sobre cuál piensan ustedes, de qué forma nos afectará precisamente este centro de datos que piensan establecer precisamente ahí en Santa Teresa. Muy bien. Bueno, esta es la pregunta central, ¿verdad? Los centros de datos son instalaciones como las conocemos, que son instalaciones fabriles de corte industrial, monumentales, como una planta, como un parque industrial, una planta maquiladora, ¿verdad? Pero en lugar de tener tecnología para el ensamblaje, tienen enormes servidores para el almacenamiento de datos, para los procesos de inteligencia artificial, etcétera. Pero estos grandes servidores se sobrecalientan, ¿verdad? Porque están trabajando sin parar, ¿verdad? 24/7. Entonces necesitan enfriamiento. Y para esto, pues requieren mucha agua para los procesos de enfriamiento, ¿verdad? Se utiliza el agua para enfriar. Estaba yo viendo un video que en China están construyéndolos en el fondo marino, pues para ahorrarse. Una de las preguntas que nosotros hacemos es por qué estos centros de datos, este proyecto Júpiter no se va en la frontera con Canadá, donde hay muchos recursos del agua y donde el clima frío les puede ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, va a haber, nos va a afectar porque el agua se va a seguir sobreexplotando, ahora más, a una mayor rapidez. De por sí, se está batiendo el nivel freático del subsuelo 1 metro por año. Entonces, cuando empiece a acelerarse la extracción para propósitos de enfriamiento de los servidores, entonces la sobreexplotación y la caída del nivel freático se va a agudizar. Y cuando esto sucede, empezamos a llegar a las aguas profundas, que son aguas fósiles y que y que vamos a acelerar la disolución de arsénico como un proceso natural, ¿verdad? Y el arsénico, pues, es un precursor de cáncer cuando se consume en el largo plazo. Bueno, ese es por un lado. El otro aspecto es que van a necesitar gas natural. Gas natural para los procesos de generación de electricidad, y cuando se utiliza gas general hay procesos de combustión, y cuando hay procesos de combustión hay emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, y ya de por sí somos una región considerada como una de las más contaminadas. Después de la Ciudad de México y de Monterrey, somos la región más contaminada en todo Norteamérica. Entonces, con estos gases de efecto invernadero se va a agudizar más la calidad del aire en nuestra región, produciendo todas las enfermedades que nosotros ya habíamos mencionado aquí, como el asma, las dermatitis, enfermedades cardiovasculares. Y como sucede ya en la ciudad de Monterrey, la expectativa de vida se ha reducido ahí en 5 años. Entonces es muy triste que nosotros no podamos llegar al final de nuestra vida de manera sustentable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque con tantos años de estar respirando todos estos gases, pues nuestra expectativa de vida se ve reducida. En términos generales, esos se serían, aparte de los ruidos, aparte de que van a generar pues mucho material, muchos residuos sólidos que van a estar desechando, y algunos traen metales pesados ahí, donde los van a disponer, o van a ser unos basureros ahí de material tóxico, en fin, ¿no?
Pues muchas gracias. Les agradecemos su presencia y los invitamos a acompañarnos en el siguiente panel, si se pudieran conectar. Vamos a darles las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a La todos. maestra Gracias, doctora. perdón, tenían aquí otra pregunta rápido. Yo sé que nos estamos robando tantito el tiempo del panel, pero a ver, perdón, maestra. Bueno, agradecerles, doctores, compartir el día de hoy sobre el centro de datos. Preguntar si, bueno, vemos en su presentación y en todo lo que se ha hablado desde digamos, esta noticia de que pretendía hacer este centro de datos aquí en el Paso del Norte, de las desventajas que conlleva, ¿no? Y sobre todo tanto medioambientales como de salud, como usted bien lo comenta. La pregunta es, ¿por qué, cómo piensan ustedes o quién toma la decisión final acerca de hacerlo o no, aún teniendo todo, bueno, a mi parecer, en contra? Porque pues una de las principales cosas que debemos de considerar que son las cosas, los recursos no renovables, y pues el primordial es el agua, ¿no? Sin agua no hay vida. Entonces estamos dejándonos llevar por edificaciones que nos limitan la vida, que nos acortan la vida y sobre todo que sabemos que tienen un daño que repercute en nuestra salud. Entonces, la decisión final, ¿quién la tomaría en este caso después de tanto análisis medioambiental y estos, pues todos estos diálogos que se han tenido? Muy bien. Bueno, las decisiones las toman pues los condados, los dos gobiernos, porque ellos autorizan los permisos. Y los dos gobiernos, los condados de Paso, Doña Ana y Ciudad Juárez, ellos viven en el dogma de que si el crecimiento es bueno, mucho crecimiento es mucho mejor. Entonces, bienvenidas las inversiones, todo va a estar muy bien, se van a generar empleos, etcétera. Y no, ellos ni tienen la cultura no tienen la formación medioambiental ni ecológica, simplemente ellos actúan con estos esquemas preconcebidos, dogmáticos, de que el crecimiento expansivo, del crecimiento en sí es positivo. Entonces ya lo aprobaron en el condado de Doña Ana. Aquí la presidencia municipal de Ciudad Juárez les dio la bienvenida y todos. Aquí, desde el presidente municipal hasta el ayuntamiento y todo, felicitaron y bienvenida a esta obra, y bienvenido a estas inversiones, ¿no? Entonces, ellos son los que toman las decisiones y que obedecen a los grandes intereses del gran capital, ¿verdad? Y bueno, y si me permite ampliar un poquito la respuesta, también tiene que ver con una especie de racismo ecológico, porque, por ejemplo, en el 2020 aquí en Ciudad Juárez, en Samalayuca, en el municipio de Juárez, pues, intentaron poner una mina a cielo abierta por parte de una empresa canadiense, que en Canadá requiere una serie de requisitos, o sea, es muy, muy difícil instalarla, pero sí les gusta venirlas a ponerlas en nuestro país, ¿no? Y de alguna manera también Estados Unidos en la parte sur, de alguna manera, tal vez porque somos frontera, no lo sé, también como que se les hace más factible que en zonas del norte de Estados Unidos, ¿no? ¿Por Por qué último, no? perdón, yo pensaría que la invitación aquí sería a como ciudadanos de esta frontera, tanto de El Paso como de Nuevo México, Doña Ana, Ciudad Juárez, buscáramos estrategias, así como bien lo comenta la doctora, se pudo frenar lo de la mina a cielo abierto, pues buscar esas estrategias de frenar esto que al final a los gobiernos les va a costar en sistemas de salud, les va a costar pues hasta el tratamiento del agua que van a tener que llevar a cada uno de nuestros hogares, ¿no? Entonces, son muchas de las cosas que podemos presentar los que tenemos la oportunidad de tener este conocimiento y que debemos de buscar estrategias de que no pase, ¿no? Como usted bien lo comentaba, la frontera de Canadá con Estados Unidos puede ser una buena solución. Entonces, es no nada más ver lo negativo, sino, ok, no hay que frenar la tecnología y lo que viene, pero cómo se puede implementar en donde sí sería más viable. Nunca será viable, ¿verdad? Pero será un poco más viable emplazar. Bueno, Mire, nomás agregando también un poco más a lo que me comenta, a veces nuestros gobiernos piensan en el aquí y ahora, nada más. No piensan ni siquiera a mediano plazo, mucho menos a largo plazo.
Entonces, las ganancias son ahorita. Y respecto a lo que usted dice, la mina a cielo abierto que se pretendía instalar en Samalayuca, gracias a una serie de movimientos ciudadanos, se pudo evitar que se instalara. Entonces, el poder ciudadano es fuerte, todo es cuestión de la organización, que realmente ahí generalmente es el problema, ¿no? Podernos organizar para poder hacer algo. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a quedarse aquí con nosotros. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta Gracias, luego. doctora, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, luego. nada más acomodamos la mesa. ¿Me ayudas a abrir? ¿Me puedes